Good afternoon everyone. I am Aditi Vabde. Today we are discuss about the degree of freedom. The degree of freedom in a polyatomic molecule is sum of coordinate to locate all the atom of a molecule in space. Each atom has a 3 degree of freedom corresponding 3 coordinates x, y and z. Describe its position relative to other atom in a molecule. डिग्री ऑफ फ्रीडम हे काय असते? डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय? ॲटम आणि मॉलिक्यूल हे एखाद्या सिस्टीम किंवा सबस्टन्सेस च्या आतमध्ये मोशन करते, म्हणजे जसं की ट्रान्सलेशनल मोशन, व्हायब्रेशनल किंवा रोटेशनल मोशन. हे मॉलिक्यूल ॲटम किंवा मॉलिक्यूल हे ज्या सबस्टन्सेस किंवा सिस्टीमच्या आतमध्ये मोशन करते त्याला आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम असे म्हणतो. Isolated atom requires 3 coordinates to define its position. Of a 3 translational degree of freedom of a molecule will be equals to 3n. n means number of atom in a molecule. मॉलिक्यूल हे जेव्हा तिन्ही डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होते तर त्याला आपण ट्रान्सलेटरी मोशन असे म्हणतो. म्हणून त्याचे डिग्री ऑफ फ्रीडम हे 3 असते ट्रान्सलेटरी मोशन. Coordinates are necessary to locate the molecule in a space. The molecule has a 3 translation degree of freedom. In a linear molecule, the molecule rotate about all 3 axes, but rotation about internuclear axis will not produce any change in the position of an atom. Linear molecule has a 2 rotational degree of freedom. For a linear molecule, rotational degree of freedom are 2. And for a non-linear molecule, rotational degree of freedom are 3. In vibrational energy, the degree of freedom is 2 because there are 2 types of energies: kinetic energy and potential energy. That's why the vibrational degree of freedom are 2. Then for linear molecule, the vibrational degree of freedom is 3n minus 5. For linear molecule, total degree of freedom is 3n. n means the number of molecule. Translational degree of freedom is 3. Rotational degree of freedom is 2. Therefore the vibrational degree of freedom is 3n minus 5. Then one example for linear molecule. Diatomic molecule HCl, total degree of freedom 3n. n means total number of molecule, म्हणजे 3 into 2 is equals to 6. Translational degree of freedom is 3. Rotational degree of freedom is 2. Therefore the vibrational degree of freedom is 6 minus 5 is equals to 1. तसंच ट्रायॲटॉमिक लिनियर मॉलिक्यूल कार्बन डायऑक्साईडसाठी व्हायब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपण आधी घेतलेलं आहे 3n minus 5. त्यात व्हॅल्यूज ॲड करायच्या. मग 3n मीन्स नंबर ऑफ ॲटम इन अ मॉलिक्यूल. 3 into 3 minus 5. 9 minus 5 is equals to 4. Then for a non-linear molecule, total degree of freedom is 3n. Translational degree of freedom is 3. जसं की आधी आपण पाहिलेलं आहे. Rotational degree of freedom is 3. Therefore the vibrational degree of freedom is 3n minus 6 for non-linear molecule. One example for non-linear molecule. For non-linear molecule of water, total degree of freedom 3 into n means number of atom in a molecule. 3 into 3 is equals to 9. Translational degree of freedom is 3. Rotational degree of freedom is 3. Therefore vibrational degree of freedom is 9 minus 6 is equals to 3. तर हे असे डिग्री ऑफ फ्रीडम आणि त्याचे काही एक्झाम्पल फॉर लिनियर मॉलिक्यूलसाठी आणि नॉन लिनियर मॉलिक्यूलसाठी आपण बघितले आहे. थँक्यू.